provided guidance, mentoring, and encouragement, I say well done. Graduates, can I ask you to stand and applaud all of your supporters and thank them for getting you here today? Thank you. To all of today's 2,625 graduates, I'd like to emphasize to you that you have made an investment in yourselves. The degrees you earn today are a result of your financial investment, hours upon hours of studying, sleepless nights, and time away from your families. You have earned a degree that will be a significant part of who you are for the rest of your lives. Congratulations. Now, all of you have been given a very rare opportunity, a university education. Today, you have entered a privileged and tiny group of global citizens. Only 7% of the world's entire population has a university education. Only 7%. Today, you will walk away with something far more important than that new degree or the title it infers. Today, you walk away with a new responsibility, a responsibility to serve your communities and to improve the lives of those around you. Your graduation is not the culmination of the end of your hard work. It is the next step in a lifelong pursuit of learning and, I hope, service. As you start this next phase of your journey, I want to leave you with two thoughts. First, I encourage you to be open to wherever your path may lead, to be open to new ideas and new relationships, and to never, ever let your passion fade. When I was a university student, I had never heard about the diplomatic corps. I certainly didn't picture myself being a part of it. I studied history and education because I wanted to become a teacher and I wanted to live overseas. I knew how important education is, and I was inspired by the teachers who had changed my life. But immediately after graduation, I could not find a job as a teacher, and I ended up working in a manufacturing plant for Procter & Gamble. With hard-working men and women, I helped produce cleaning and home supplies, a job exceedingly different from teaching. But producing a good quality product in an ethical environment was not fulfilling, though it did allow me to pay my undergraduate student loans. 2 years after beginning that job, I returned to school and attended Georgetown University, where I learned about the Foreign Service and, after graduating, began my career as a diplomat. Today, you might graduate with a degree in business, engineering, English, or fine arts, but many of you will find work in a completely different field than you've studied for, a career that is seemingly unrelated. Do not worry. Your AIUB education and the lessons you've learned from your professors and mentors here will continue to guide you regardless of where your path may lead. And what you learn will be applicable to the jobs and the careers that you have. My path has been full of twists and turns, but my commitment to education and to service have not changed. And now, after almost 37 years as a U.S. diplomat, serving on 4 different continents, I am honored to serve as the U.S. Ambassador to Bangladesh. I may not be a teacher, but my team at the U.S. Embassy is working in schools throughout Bangladesh to promote primary education, English language learning, and to provide Bangladeshi teachers and professors training on the most up-to-date teaching methods. One of the most important lessons I've learned as I've traveled across the world is that regardless of the job you have,
as a teacher, as a business leader, a government worker, or politician, you have to be open to new ideas and new relationships. The second message I want to leave you with today is one that I will refer to as service. One of my favorite activists and songwriters, a man named Pete Seeger, was one of few white musicians to perform with African American musicians in the 1950s, 60s, and 70s in the United States. He popularized an old hymn that I was pleasantly surprised to learn that Bangladeshis know very well, the civil rights anthem, "We Shall Overcome." I believe his words, in speaking about how we should get along with our fellow men and women, still resonate today, and perhaps are even more important today than ever before. He said, "It is a very important thing to learn to talk to people you disagree with." I want to urge you, particularly in this day of social media, that it's more and more difficult to reach out with and to connect with people who are not like ourselves. And yet, only by doing this can we help our societies, our democratic societies, continue to grow and develop. As the problems we face in our communities, in our countries, and around the world become more complex and seem more intractable, all of you, as AIUB graduates and young leaders, have an obligation to engage different perspectives, new ideas, and to create new relationships, especially with people with whom you disagree. It is when we embrace our differences constructively and peacefully that we move our cities, our communities, our countries, and the world forward. We recently celebrated Martin Luther King Day in the United States and at the embassy. It's an important day that reminds us that we must be diligent in our pursuit of equality. On February 1st, 4 African American university students sat down at a lunch counter in North Carolina. After they were refused service because of the color of their skin, they staged a peaceful protest, a sit-in that inspired people in the United States and around the world to stand up for equality. These 4 students helped change the way we think about discourse and civil disobedience. They changed the way we approached our differences, and they changed the character of the United States. It was just a few years before these students sat down at that lunch counter that university students in Bangladesh helped to lead the movement that asserted the right to use the Bangla language, the movement that changed history for all Bangladeshis and established International Mother Language Day for the entire world. So just like the young Bangladeshi leaders before you, and just like the student activists at that lunch counter, as you graduate today and start the next step of your journey, I urge you, I implore you to see it as your responsibility to find ways to serve, to find ways to change your world for the better. Find where your passion meets your communities and the world's greatest needs, and put that passion to work. I challenge you to develop new technologies, build socially responsible companies, and conduct the research necessary to explain the world around us. You have the resources, the opportunity, and the responsibility to better your community, your country, and the world. Remember, be open to where your path may lead, be open to new ideas and new people, and never, ever let your passion fade. Once again, thank you for letting me be a part of this celebration today. Congratulations on all your hard work and what you have achieved, and to all that you are going to do. Congratulations. Onek Donabad.
Thank you, Madam. Ladies and gentlemen, and now our Honorable Vice Chancellor of the American International University, Bangladesh, Dr. Carmen Zegla Magna, will deliver her valuable speech to the graduating class. Madam, your class awaits you. Before I start, graduates, remember what I told you? Honorable Minister for Education, Mr. Nurul Islam Nahid, MP, Her Excellency, Ambassador of the United States of America to Bangladesh, Honorable Marcia Bernicat, Honorable Chairman of the University Grants Commission, Professor Abdul Manan, Mr. Ishtiaq Abedin, Chairman of the AIUB Board of Trustees, members of the Board of Trustees, members of the syndicate, members of the Academic Council, members of the faculty, university officials, distinguished guests, members of the graduating class, families, friends, ladies and gentlemen, good morning and assalamu alaikum. Today is a day of ceremony and celebrations. 2,674 graduates. The appearance of caps and gowns imparts a seriousness, a solemnity to the occasion. Every graduation is an optimistic statement about the future, and dear graduates, you have given us a good reason to believe that our future will be better than today. I see several agents of good future. A total of 2,674 graduates, 55 cum laudes, 95 magna cum laude, and 65 summa cum laude. In a few minutes, all of you will march outside the AIUB gate as the newly minted graduates of this university. Before you do so, however, it is my privilege and my pleasure to say a few words, few words about the path that lies ahead. I do so knowing that for many of you, this morning ceremony will quite literally take you down a path that you have never trodden before. Indeed, the twists and turns in the path beyond AIUB are not only inevitable, they are to be relished. Twists and turns bring discovery. They demand new learning. Discovery and learning help to bring joy and meaning to human life. Your teachers, your beloved professors, they have tried during your time to share with you the joy of discovery and learning new knowledge. Indeed, at the heart of all the great teaching is the desire to inspire a genuine love of learning. I hope, too, that you will continue to experience the joy of creative learning in your own lives. The challenge won't be finding the books, the syllabi, or the lectures. The challenge will be to find within yourself what your teachers have given you. You will need to sustain the will to learn, to find the inspiration to read, the time to think, and the provocation and the energy to break away from the daily routines that enable you to cope with the responsibilities of adult life. I especially recognize the families of the graduates. It's been said that behind every graduate stands a very proud family who have been there for you, sharing your tribulations and triumphs, providing you advice, encouragement, and support. Graduates,
Let's give a round of applause to your parents and your guardians. I'd also like to recognize the AIUB founders and the Board of Trustees who have been supportive in every walk of AIUB. They are the pillars of this great university. Graduates, each of you starts a new portion of your life's journey with the tremendous benefit of an AIUB education. You've had the opportunity to learn and discover, create and contribute with guidance and support from your highly skilled professors and administrative staffs who are not only leaders in their own fields, but also those who deeply care about your success. Ladies and gentlemen, I have no doubt that our optimism is well-paced, as evidenced by the following developments of 2017. Accreditation of our academic programs by international accrediting agencies and the local professional bodies. The UGC's Higher Education Quality Enhancement Program, funded by the World Bank, has boosted our efforts in our Quality Assurance Center. Exchange of teachers and staffs and students from partner universities abroad. There are more than 100 research papers published, conference presentations, local and international, by the academic staff and the students. Successful holding of academic and non-academic activities. Students' participation in competitions here and abroad. It is worthwhile to mention that AIUB team has participated in the University Rover Challenge in Utah, USA for the last 2 years. The Ministry of ICT has granted funds to our MSCS graduates and MSCS students as ICT fellows. Our robust virtual computer laboratories with more than 1,000 units, which I proudly say is the only one in the country. AIUB teams have been champions of the Cisco Net Riders for the last 8 years. Finally, our transfer to this beautiful permanent campus, nestled and sprawling in more than 10 acres of land. We moved last June 2017. AIUB have faced various difficulties in the first few weeks after our transfer, with the ongoing construction, and it's still going on, and it will never stop. Compounded with electricity problems, the heat of summer, and the rainy season. It was really hard, and we struggled bravely for better times day after day. Despite of all the difficult times, the AIUB team stayed positive and firmly believed that we will be successful no matter what the odds are. All great achievements are a result of continuous effort, planning, and patience. They cannot be achieved in a day or two. Rome was not built in one day. Yes, we finally moved, and behind its grandeur and glamour lies the story of the ceaseless and untiring efforts of all our staffs, our teachers, our students, who were and will always be anxious to make our campus great, green, and grand. To my AIUB team, I salute you. You are the best.
graduates, am I being emotional? I cannot help it because this is such a beautiful event in our own permanent campus. As I look around, I have to pinch myself to remind myself that this campus is no longer a dream. It is now a reality. Today we celebrate this momentous occasion at our new home. And I'd like to thank the opportunity to walk you, my graduates, on your years of journey in AIUB. It's ironic to see that we have always dreamed of arriving to this day. But now that we're here, we smile at the little things that led us here. Your favorite chawala, your rickshaw chawala, your khichuri stand, your noodles stand, they all followed us here. Your favorite spot where you will spend long breaks and hang out with friends just to have a glimpse of your dream boy or girl. Squeezing through the hallways of Campus 1, 2, 4, 5, 7, when the bell rings or the countless times you rush yourself to avoid being late, remember the struggle of staying awake through boring lectures of your teacher. Agony of checking the university system if the grades have been uploaded. Can you still remember how you have to bravely cross the road of Kemal Atatürk just to get from one campus to another? The anxiety how to rearrange your routine when we move to this campus. The new batch of students will have very little understanding of what you have gone through. You have endured so much with this difficult but important transition. And through it all, you stayed with us. You have put your trust in us. We will always be forever grateful to you, my graduates, my dear parents. Moreover, this gives me the confidence that whatever life throws at you, you will be able to handle it. You came through our doors as boys and girls. And looking at you today, I see men and women, the future leaders of the country. I couldn't be any prouder. Up to this point, many of your decisions have likely been made with much external help, especially from your guardians. Your peers may have influenced you in the direction of a particular class, sport, or maybe even lifetime partner. Your professors may have turned you down a much better paying job in order to have the joy of teaching you. In a sense, you have been pushed, you have been pulled, you have been prodded into the seat you're occupying today. But as of today, your decisions are much more your own based on the choices you make. Without a doubt, you will be called upon to make choices. You could see these levels as a ladder of choices with each rung interconnected with each other. If each of you makes the right choices now, you will manage those consequences and enjoy an exciting world of new technologies and boundless possibilities. Many of those choices will be difficult. Many of them will require courage. Many of them will call for your brighter sense of purpose and determination. But all of them will determine the quality of your life, those around you,
and those after you. I promise that it will be short, right? Am I going long? Okay. Graduates, by the way, when you are out there, please don't forget to have fun. Above all, choose to smile. Can you smile? As the saying goes, smile and the whole world smiles with you. Believe me, life is much more enjoyable with daily smiles. Congratulations to my graduates, AIUB graduates of 2018. Good luck. God bless AIUB. God bless Bangladesh. Thank you and Khuda Hafiz. Thank you, Madam. May I now request the Chancellor awardees, the Vice Chancellor awardees, and the Leadership awardees to kindly line up on the left side of the stage. May I now request the Chancellor awardees, the Vice Chancellor awardees, and the Leadership awardees to kindly line up on the left side of the stage. AIUB is giving the Chancellor's Award in recognition of the academic performance and is awarded to graduates who attained the highest CGPA with no grade lower than B+ throughout the course of study, having good academic background with good moral character. Chancellor Awards of the 18th Convocation are given to Saida Nuzhat Sabrina Nabila of the CSE Department, CGPA of 4, Rifat Tasneem Ononna of the MSCS Department with a CGPA of 4, and Muhammad A.B. Tajul Islam of MDS with a CGPA of 4. Thank you, Honorable Minister. The Vice Chancellor's Award is awarded for the meritorious effort for the completion of internship report, thesis, design project from various departments. May I request the Honorable Vice Chancellor, Dr. Carmen Zedla-Magna, to present the awards to this year's recipients of the Vice Chancellor's Award. Now, from Bachelor of Arts in English for the teaching practicum report entitled Integrated Skills Practiced in English Language Classes, a comparative study between secondary level in a school and model classes, Shubarna Khan to receive the award. From Bachelor of Social Science in Economics, successful completion of the thesis report titled Food Security for the Poor Women in Bangladesh,
through microcredit the relationship between loan cycling and the level of food security, and the awardee is Tasneem Hussain Preeti. From Bachelor of Business Administration for the internship report entitled Intellectual Capital Disclosure and Banks Performance in Bangladesh, and the award goes to Moumita Borua Moong. From Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering for the design project entitled A Wireless Optical Power System for Medical Implants Using Near-IR Laser, and the awardees are Anindo Shaha, Shabab Iqbal, Mithun Kormakar, and Sayyida Fairoz Jinnat. From Bachelor of Science in Computer Engineering for the thesis titled Automatic Toll Collection System, Asif Mohyuddin Mimu, Muhammad Abdullah Al-Noman, Muhammad Zubair Hussain, and Sanjida Alam Tonoy. From Bachelor of Science in Computer Information Systems, Computer Science and Engineering, Computer Science and Software Engineering for the design project titled A Communication Platform Between Bangla and Sign Language, and the awardees are Tanveer Ahmad, Saqib Mahtab Khan, H.M. Maroof, and Rhythm Shahriyar. And now, from Masters of Business Administration for the internship report titled Process for Designing a National Earthquake Response Management System, and the awardee is Sameen Ishraq Siddiqui. And now, from Masters of Electrical and Electronic Engineering for the design project titled Modeling and Simulation of a Microgrid Consisting Solar PV and DFIG-based Wind Energy Conversion System for St. Martin's Island, Abir Mutadi. And now we have from Master of Science in Computer Science for the thesis Measurement of Unique Pupillary Distance Using Modified Circle Algorithm, Muhammad Shahadat Hussain is the awardee. And now, from Masters in Public Health for the internship report, Knowledge and Practices on Menstrual Hygiene Management among Higher Secondary Students in Co-Education and Only Girls Schools, Sanju Maharjan. Thank you. The Dr. Anwarul Abidin Leadership Award is given to the deserving candidates in recognition of their extraordinary effort and leadership quality. May I request Ms. Nadia Anwar, Founder and Vice President Student Affairs,
to kindly come onto the stage to give away the Dr. Anwarul Abidin Leadership Award. And the awardees are Sardar Muhammad Faisal, Sardar Muhammad Faisal from the AIUB Business Club, Muhammad Nahid Hassan, AIUB Community of Engineering Students, Muhammad Abdullah Al Farouk of the AIUB Computer Club, Muhammad Tawqi Islam of the AIUB Film Club, Momita Borwa Mo of the AIUB Oratory Club, then Muhammad Hasibur Rahman of the AIUB Photography Club, Muhammad Mushfiqur Rahman of the AIUB Social Welfare Club, Shomoy, Abu Tanveer Khan of the Institute of Electrical and Electronics Engineer, AIUB Chapter, Sabbir Hussain Outreach Program, Muhammad Abu Zubair of Research Publication, Muhammad Rifat Hassan of Sports, Muhammad Saifi Khan Shobon, volunteer. Thank you, madam. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, on behalf of the graduating students, I would now like to request Ms. Zareen Tasneem, student of MBA, to deliver the valedictory speech. Ms. Zareen Tasneem. Honorable Minister, Ministry of Education, Government of People's Republic of Bangladesh, Honorable Chairman, University Grants Commission, our Convocation Speaker, Her Excellency, the USA Ambassador to Bangladesh, Chairman of the Board of Trustees, the members of the Board of Trustees, respected Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Honorable Deans, Directors, Department Heads, faculty members, staff members, proud guardians, guests, and fellow graduates of class of 2016-17. Assalamu alaikum and a very good morning. I am Zareen Tasneem. It is an honor to be standing here today, chosen to speak on behalf of the class of 2016 and 17. I'm truly grateful to all my faculty members for their continuous guidance, my family and friends who encouraged me, supported me, and helped me be the person I am today. Today is a day to be thankful and to be inspired.
It is a day to remember. I would like to congratulate the class of 2016 and 17. Our hard work, our long hours of studying, constant stress have finally paid off. Today we take the final step in our university experience. It is time for us to take the knowledge that we have gained in the past years of our student life and apply to pursue our future endeavors. Graduation is not the end. It is the beginning of another journey towards your future. It welcomes you to a completely different world, a world that is constantly changing. You just have to keep moving forward, seizing the next opportunity you get, staying open to trying something new. There will be challenges, stumbling blocks that will make our lives difficult, but you will always have to remember that there is nothing that we AIUBians cannot achieve as long as we believe in ourselves. If you feel at any point that life is becoming too hard and obstacles are coming from left and right, please don't panic. Remember that life can get better if you have the right tools to work with. Tools like a positive attitude and education, the right friends, and fierce determination. I have lots of good memories with our old campus during my undergraduate and graduate classes with my friends, fun we used to have in the cafeteria, group studies before exams, the time we used to work on lab reports or assignments together, and so much more. I do not know how many of you had this bad habit, but I never used to wear my ID card, and I used to run and hide all the time in between my classes and campus too, so I didn't get caught by our admin. But one time at Campus 7, I somehow managed to walk past the office without being caught. But on my way to level 11, one faculty saw me without my ID and made me go through all the way back to the office on the ground floor. And believe it or not, she made me write 25 times on a piece of paper that I will always wear my IDs whenever I'm in campus. And remember the time we used to have one class in campus 2 and in level 5 and the other one in campus 7 in level 11 or so. And this one faculty would always take like extra 10 minutes after his class, and I was to keep thinking that how will I reach the next class in time, because that another faculty would just lock the door at 11:15, sharp at 11:15. I still remember all the hassles during the pre-registration and registration times, all those long queues with first come, first serve policy. I'm sure you all can relate to these. And I remember what my friends and I used to say to each other, that AIUB was preparing us in a way that we would survive anywhere and in any situation, because we survived all those. I'm sure that just like me, every one of us sitting here had a dream of attending the classes here in the new campus. Some of us could, but most of us couldn't. But we feel blessed to be a part of the first convocation ceremony that is being held in the new campus today. And I feel proud to see the reality of the promises that AIUB has made to us. When I look back at my years in AIUB, I can honestly say that there is no better institution that is filled with so many wonderful faculty members, administrators, staff, who dedicated their time and helped us reach this stage. On behalf of my fellow graduates, I hereby extend our sincere gratitude and appreciation to all of them. It is time for us to give back the support that we have received by cultivating our positive qualities and do something greater for the society with the knowledge that we have received, having everyone's best interest in mind. Parents, guardians, invited guests, teachers, and students of graduating class, thank you for listening attentively. Good day and have a pleasant tomorrow. Thank you very much, and congratulations to the class of 2016 and 17 once again. Thank you, dear valedictorian. And now, ladies and gentlemen, may I now request the distinguished
special guest, Professor Abdul Mannan, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, to kindly deliver his kind address. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কর্তৃক মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত এই সমাবর্তনের সভাপতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, সমাবর্তন বক্তা আমেরিকান দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মার্সিয়া স্টিফেন্স বোলম বার্নিকার, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ইশতিয়াক আবিদিন, সম্মানিত উপাচার্য ডক্টর কারমেন জের মাগনা, সম্মানিত সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, ডিনবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সদস্যগণ, প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ ও তাদের গর্বিত অভিভাবকগণ, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন। আজকের এই দিনটিতে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কারাগারের অভ্যন্তরে নিহত যার জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছে সেই সব ৩০ লক্ষ বীর শহীদদের যাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের আজকের এই বাংলাদেশ। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ৩ লক্ষ মা বোনকে যারা জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে স্মরণ করছি সেই সকল ভাষা শহীদদের যারা মায়ের ভাষা বাংলার জন্য 1952 সালে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, তোমরা এই জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দানকারী প্রজন্ম। আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং বিশ্বের দরবারে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক সফলতা লাভের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত। আমি এও আশা করি যে এআইইউবির গ্র্যাজুয়েটরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। তারা এমন ধারণা ও প্রায়োগিক জ্ঞান আমাদেরকে উপহার দেবে যা সর্বসাধারণের তথা দেশের জন্য মঙ্গলের হবে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় হল নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সূতিকাগার। জন হেনরি কার্ডিনাল নিউম্যানের মতে জ্ঞানই শক্তি। শিক্ষা মূলত দুটো প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূ হয়, একটি দর্শনমূলক এবং অপরটি প্রায়োগিক। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মন ও মানসিকতার সুষম বিকাশ ও চারিত্রিক গঠন। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ অপর মাতা, তার উন্মেষ ও গড়নে এই ধরনের দৃঢ়মূল হয়ে থাকে। প্রতিটি দর্শনের ফলপ্রসূতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সফলতার বুনটকে সমাদৃত করে। আমি বিশ্বাস করি এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ এরূপ নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর থাকবে, কেননা এরূপ জ্ঞান চর্চা সুফলই হল উন্নত ও সৃষ্টিশীল মননের মানব সমাজ, স্বনির্ভর দেশ ও গর্বিত জাতি। আমরা সকলে একথা জানি যে শিক্ষা একটি জ্ঞান, একটি স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ও দেশের উন্নয়নের নিশ্চিতকরণের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের এই যুগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোনোরূপেই নিজের দেশ ও বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের জনগোষ্ঠীর চাহিদা, রুচি ও জীবনচারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। এক কথায় বলতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন স্থানীয়, ঠিক তেমনি বৈশ্বিক মননের
মেলবন্ধন তৈরি করে দেওয়ার জায়গা। মানব সমাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনন্য উপহার দিতে পারে। তা হলো মননশীল ও মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন যুবশক্তি, যারা চির পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজের জায়গা করে নেবে। এই প্রকার অর্থপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হয় সৃষ্টিশীল মানসিকতা গড়ে দেওয়ার মাধ্যমে। সৃষ্টিশীল মন থেকেই অনন্য বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা জন্মায়, অর্থাৎ নতুন জ্ঞান তৈরি হয়। বৃহত্তর সমাজ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে মেলবন্ধনের উদ্দেশ্য প্রতিনিয়ত কাজ করায় একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বকে সার্থক করে তোলে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যশীলতার প্রমাণ অনুভূত হয়ে থাকে বৃহত্তর সমাজ ও বহির্বিশ্বে। আজকের গ্র্যাজুয়েটদেরকে তাই সার্বিক সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত না হয়েও উৎপাদনশীল এবং পেশাদারী দক্ষতা দেখিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, ধারাবাহিকতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিজন, সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। একথা সত্য যে সমাজের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছুই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি তা বহুগুণে ফলান্বিত হয়, আমাদের কাছেই ফিরে আসে। তাই বিষয়টার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। প্রিয় সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান শুরু করেছে, এবং আমি এটাও জেনে আনন্দিত হয়েছে AIUB তাদের কার্যক্রম এই নতুন ক্যাম্পাসে শুরু করেছে। তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নির্দেশনা অনুযায়ী নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়া আইনগত সকল বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য। আমরা আশা করব AIUBর উদাহরণকে ধরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পথ অবলম্বন করবে। প্রতি বছর শিক্ষকদের গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টা নিরীক্ষাও করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে AIUB প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের জ্ঞান সঞ্চালনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করছে এবং তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। তাই সৃজনশীল মন ও সুদক্ষ কর্মী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখতে AIUB গ্র্যাজুয়েটরা প্রস্তুত বলে আমি মনে করি। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, তোমরা মনে রেখো, কর্মজীবনে তোমরা যে পেশায় বেছে নাও না কেন, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বাস্তবতার মুখোমুখি তোমাদেরকে হতেই হবে। এই পরিবর্তনশীলতার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুফল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। আমি আশা করি যে তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতাকে ব্যবহার করে নিজেদের জন্য, তোমাদের পরিবারের জন্য এবং তোমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের জন্য উন্নতর পরিবেশ তৈরি করে নেবে। আমি বিশ্বাস করি যে ইউনিভার্সিটির প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকেরা তাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে আরও সুউচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেবেন। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নততর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, 21 শতকের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব কেবল চাকরি প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন সার্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সমাজ গঠনেও। উচ্চ মূল্যবোধ সম্পন্ন নবীন গ্র্যাজুয়েট, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও প্রযুক্তি দক্ষতা সম্পন্ন মানব শক্তি বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে মানবিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকাশ ঘটবে। আমি বিশ্বাস করি তোমাদের মাধ্যমে এই অর্জন সম্ভব হবে। আমাদের জাতীয় জীবনে সম্মিলিত ঐক্যের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা সহ আরও অনেক অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি যুব সমাজের সম্মিলিত চেষ্টায় আগামীতেও বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সম্ভব হবে। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, তোমাদের অগ্রযাত্রা শুভ ও সফল হোক, তোমাদের জীবন সার্থক হোক, কখনো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এই প্রত্যাশা করি। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করে যাবে এবং তখনই সার্থক হবে তোমাদের অর্জিত শিক্ষা। সকলের মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম।
Thank you, sir. Now, before we move on, may I request all students, everybody in this hall, to kindly remain in your seats. All students back there, I see, can you please go back to your seats? Thank you. Ladies and gentlemen, may I request our distinguished guest, the Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid MP, to deliver his kind address. Sir. আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান, রেসপেক্টেড কনভোকেশন স্পিকার, অনারেবল ইউএস অ্যাম্বাসেডর টু বাংলাদেশ হার এক্সেলেন্সি মার্সিয়া এস বার্নিকেট, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ইশতিয়াক আবেদিন, রেসপেক্টেড ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর কারমেন জেড লামানগা, মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তাজুল ইসলাম, বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং যাদের জন্য আজকের এই সমাবর্তনের আয়োজন, আমার সেই সব প্রিয় নবীন গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সমগ্র শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে এই সমাবর্তনে দায়িত্ব পালনের এই সুযোগ আমার জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের বিষয়। আজ থেকে 6 বছর আগে এইখানে এই স্থলে আমরা এসেছিলাম। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা, প্রতিষ্ঠাতা, বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সদস্যবৃন্দ, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সহ শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ, যে এইখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস খুলবার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। সেই দিন যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। সেই দিন আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর আনোয়ারুল আবেদিন। তিনি আজকে আর আমাদের মধ্যে নেই। আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে 6 বছর আগে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল আজকে এই ক্যাম্পাসে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং এর উন্নয়ন অবশ্যই আরও অগ্রসর হবে। এই সমাবর্তন এমন একটি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে মাসটি বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক মাস। 1952 সালের এই মাসেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের তরুণ দামাল ছেলেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমি সেই সকল জীবন উৎসর্গকারী তরুণ শহীদ সালাম, রফিক, বরকত, জাব্বার সহ অন্যান্য যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রতীক। আজ সারা বিশ্বে সকল মানুষের সকল ভাষার প্রতীক হিসাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে এই 21শে ফেব্রুয়ারি। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। দেশের অন্যতম এই শিক্ষা আয়তনটি বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রিয় সুধীমণ্ডলী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বিকল্প মাধ্যমের উদ্ভাবন, বিশ্বায়নের প্রতিফলন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতকরণ, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার ও নতুন কার্যক্রমের সূচনা। বেসরকারি উদ্যোগ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশন জট নিরসন করে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিতকরণে ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার গুরুত্ব দিয়ে তদারকি করছেন। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যা অর্জনে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষা খুবই জরুরি। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সহায়তা করবে। প্রিয় নবীন গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, এই সমাবর্তনে 2674 জন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করছেন। আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এই সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং উষ্ণ অভিনন্দন। এ সাফল্য ও গৌরব অর্জন করতে আপনাদেরকে এবং আপনাদের অভিভাবকগণকে, সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীকে অনেক শ্রম ও মূল্য দিতে হয়েছে। আমি গ্র্যাজুয়েটদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধা প্রয়োগে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমা বা শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরও বড় সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এই যাত্রাপথ শুভ হোক, সফল হোক। প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, আপনাদের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আজকের এই সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। নিজ মেধা, শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনারা তা অর্জন করেছেন। যে জ্ঞান আপনারা অর্জন করলেন তা যেন ছড়িয়ে দিতে পারেন সমাজের কম আলোকিত মানুষের মাঝে। আপনাদের প্রজ্ঞা ও মেধা যেন সাধারণ মানুষের প্রাণে সাহস যোগায়, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সূচিত করে ইতিবাচক পরিবর্তন। আমি বিশ্বাস করি দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনারা তা করবেন। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, বাংলাদেশের লক্ষ্য সুদূর প্রসারী এবং দৃঢ়। 2021 সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্বেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হব। 2041 সালে আমরা উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব সমাজে আমরা স্থান করতে সক্ষম হব বলে আশাবাদী। দারিদ্র্য দূরীকরণ এখনো আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ততদিন দেশ উন্নত হবে না যতদিন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য, দেশের অর্থনীতির হাল ধরার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আমি নবীন স্নাতকদের আহ্বান জানাবো দেশের জন্য, দশের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে, ভালো মানুষ হয়ে এই বিশ্ব সভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ
নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সৃষ্ট জ্ঞান আমাদের জাতির মৌলিক ও বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে। সুধীমণ্ডলী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহুমাত্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে সম্পৃক্ত করার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থাকতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের থাকতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। আর এজন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে যুগোপযোগী মানব সম্পদে পরিণত হতে হবে। আমরা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা এবং সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশি দিন চলতে পারবেন না। যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চান, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনো যাননি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া তারা আর কোনো পথ খোলা রাখেননি। আমরা আনন্দিত আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের কুড়িল বিশ্ব রোডে এই ঢাকায় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে আজকের এই সমাবর্তন আয়োজন করেছেন। তাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই, তারা যেন আমাদের দেশের বাস্তবতা ও জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি সহ সকল প্রকার ব্যয় একটা সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে সরকার শিক্ষা খাতে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এর মাঝে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সারা বিশ্বে অতুলনীয় বলে বিশ্ব সংস্থাসমূহ বিবেচনা করছে। যথাসময়ে ভর্তি, ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু, স্কুল ভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষার প্রবর্তন সহ শিক্ষার সার্বিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি 2010 প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণয়ন ইত্যাদি শিক্ষায় শৃঙ্খলা এবং মান উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে এবং এগুলো গুণগত মান ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষায় আমাদের অর্জন সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে আমরা সার্কভুক্ত দেশগুলোর সবচেয়ে এগিয়ে আছি। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী
2015 সালের পূর্বেই 2012 সালে আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলগুলোতে ভর্তিতে জেন্ডার সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর হার শতকরা 51%, আর মাধ্যমিক স্তরে আমাদের ছাত্রীদের হার শতকরা 53%। আমরা আগামী 3 বছরের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং 6 বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আমাদের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভকারী গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 30 লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে 1971 সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আজও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতা মুক্ত এবং সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলতে চাই, আজ আপনাদের জীবনে একটি অত্যন্ত স্মরণীয়, বরণীয় দিন। এই দিন কোনো দিন বিস্মৃত হবার নয়। অনেক সাধনা, শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল এই সোনালী দিন। এর জন্য আপনারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আপনারা মেধা ও শ্রমের যে বীজ পরম নিষ্ঠায় বুনেছেন, আজ তার ফসল গড়ে তুলছেন। আমি আপনাদের আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা সকল ক্ষেত্রে আপনাদের মতো উচ্চশিক্ষিত তরুণ তরুণীরাই নেতৃত্ব দেবেন। সেখানে আপনারা একই দুটিতে পাশ্বর হবেন, নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন। আমি সেই প্রত্যাশাই করি। আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উপস্থিত সকলের স্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনার ধৈর্য ধরে বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ। খোদা হাফিজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, Honorable Minister, for your kind address. Now, the Board of Trustees has provided AIUB with resources, direct help and assistance at each and every step of our process of growth. For this, we'll be forever grateful. May we request the Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid, MP, to award the plaque of gratitude to our Board of Trustees. I'll read out the names. Ms. Shania Mahia Abedin, Ms. Dulce Lamagna, Dr. Abdus Samad Aleem, Mrs. Sabrina Abedin, Mrs. Nadia Anwar, Founder Member, Dr. Hassanul Hassan, Treasurer and Founder Member, and the Honorable Chairman, Mr. Ishtiaq Abedin.
Now, the Honorable Chairman, Mr. Ishtiaq Abedin, receiving the crest. Right. Thank you very much. Thank you. The person behind the success of AIUB is none other than the Vice Chancellor of the University, Dr. Carmen Z. Lamagna. She is the life of AIUB, and AIUB is her magnum opus. As a sign of gratitude to the Vice Chancellor, may we request the Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid MP, to kindly award the plaque of gratitude to Dr. Carmen Z. Lamagna. We are delighted. Time for a group photo. Thank you very much. We are delighted to have the Honorable U.S. Ambassador to Bangladesh, Her Excellency Marcia S. Bernicat, as the Convocation Speaker of the 18th Convocation of AIUB. May I request the Honorable Vice Chancellor of AIUB, Dr. Carmen Z. Lamagna, to kindly present a plaque of appreciation to Ambassador Marcia S. Bernicat. We are honored to have Professor Abdul Mannan, the Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, as a special guest of the 18th Convocation. May I request our Honorable Chairman, Mr. Ishtiaq Abedin, to kindly present a plaque of appreciation to Professor Abdul Mannan. Thank you. It was a privilege for us to have amongst us today the Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid MP. May I request the Honorable Vice Chancellor, Dr. Carmen Z. Lamagna, to kindly present a plaque of appreciation to the Honorable Education Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid MP. Thank you. Ladies and gentlemen, please stand for the Bangladesh National Anthem.
Please remain in your seats. Thank you. The Vice Chancellor of AIUB, Dr. Carmen Zedlamagna, will now continue the proceedings on behalf of the Chancellor of AIUB. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। এই সমাবর্তনের পরবর্তী অংশে সভাপতিত্ব করার জন্য এআইইউবির সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলরকে দায়িত্ব অর্পণ করছি। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। বিশেষ করে আমাদের নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল। সালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে। Please remain in your places. We will now have the pledges of loyalty. Please remain seated. Okay. Right. Dear graduates, now I will conduct your induction as members of the AIUB Alumni Association. Graduates, please stand. Please raise your right hand and repeat after me. I will say my name, you will say yours. Here we go. I, Rumi Tariq Maudud, graduate of American International University, Bangladesh, do hereby solemnly declare my membership in the AIUB Alumni Association and voluntarily pledge to abide by its tenets and teachings. I pledge my loyalty and commitment to the philosophy and objectives of my alma mater, no matter where destiny may bring me. I pledge to use my knowledge for the development of mankind, always for good and never for evil. I pledge to dedicate my services wherever and whenever needed as a citizen of the world, living among family of nations under the Almighty. And above all, I pledge allegiance to the People's Republic of Bangladesh. Almighty help me. Graduates, please remain standing for the pledge of loyalty. The graduates will take their pledge of loyalty to their alma mater, to be led by Mr. Manzoor Hussain Khan, the Director, Office of Student Affairs. Please raise your right hand and repeat after me. In gratitude to you, alma mater, I pledge my loyalty to you and your ideals, to perpetually uphold your standard and traditions, and to endeavor to serve my country and fellow men to my utmost ability, mindful that whatever destiny shall bring me, I shall have to live up to your highest and fullest expectations, worthy of true progeny of my alma mater,
the American International University, Bangladesh, never to be complacent, we shall ever persevere for progress and service. Thank you. Please take your seats now. Right, moving on. May I now request Professor Dr. T. Hussain, Vice President Academics and Dean in Charge, Faculty of Science and IT, Professor Dr. ABM Siddiq Hussain, Dean, Faculty of Engineering, Professor Dr. Tajul Islam, Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, and Mr. Pius Costa, Registrar, to come to the stage and take their seats on the stage for this session. Ladies and gentlemen, the Academic Excellence Award of the 18th Convocation will now commence. Can I request the cum laude awardees to kindly come to the front, the ladies with the common requirement of no grade lower than B+, no retakes, no withdrawals, no drops, no semester breaks or incomplete course for all academic awards. The cum laude is awarded to meritorious students of undergraduate programs with CGPA from 3.65 to 3.79 and to meritorious students of graduate programs with CGPA from 3.75 to 3.84. Cum laude students, could you please gather on the left side of the stage, and may I now request Professor Dr. Tajul Islam, Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, to distribute the medals of cum laude.
May I request the cum laude awardees, and I mean the cum laude awardees, to kindly come to the front, to the left side of the stage. Thank you. Can I also request Professor Dr. T. Hussain, sir, while we are organizing this here, the Vice President Academics and Dean in Charge, Faculty of Science and IT, to kindly deliver the vote of thanks. ওইটা হয় আচ্ছা ওকে ওকে vote of thanks presented by me, Professor Dr. Tubajul Hussain. Actually, it should have been given in the presence of the distinguished guests, but they have departed. Whatever it may be, I just give it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid, MP. Honorable Convocation Speaker, Her Excellency, U.S. Ambassador to Bangladesh, Marcia S. Barnicker, Honorable Convocation, Honorable Grants Commission Chairman, UGC, Professor Abdul Mannan, Honorable Chairman, American International University, Bangladesh, Mr. Ishtiaq Abedin, Honorable Vice Chancellor, American International University, Bangladesh, Carmen G. Lamagna, Honorable Treasurer, Mr. Hassanul Abedin. He is also HR in charge and administration in charge. Trustee board members,
syndicate members, academic council members, faculty members, officers of AIUB, and American International University Chairman, members of the press, electronic media, parents and guardians of the graduates, distinguished guests, ladies and gentlemen, my dear beloved graduate students of today, Assalamu alaikum. It is indeed a great pleasure on my part to offer the vote of thanks on this momentous occasion of the 18th Convocation of AIUB. I hope that we have been able to show our graduates the path, righteous path and light. We are very grateful to the Honorable Minister, Education Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Nurul Islam Nahid, MP, for his kind presence on this momentous occasion. We are also grateful to the Convocation Speaker, Her Highness, U.S. Ambassador Marcia S. Barnicat. We just congratulate her for her inspiring speech to our graduate students. I want to congratulate the founders of this university, for whom we have been able to complete this noble task of awarding certificate to the graduate students. I want to thank the founders from the core of my heart, specifically those who are involved in the management, in the organization of this convocation. They have taken too much labor. They have sacrificed the days after days, in organizing this noble function. So last of all, once again I congratulate our graduates. Now they have become graduates, but I just advise them that this is not the end of your life. This is but the starting of your life. In the future days, you will serve the nation. You will justify your lesson which you have been achieved from here. And I pray for all of you that you become successful in the future days to come. Thank you very much. Thank you very much, sir. And I think by now we have the cum laude students here. So may I now request Professor Dr. Tajul Islam, the Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, to kindly distribute the medals of cum laude.
Mohammad Ibrahim Hussain, Masters in Public Health. Amina Sylvia Gafoor, Masters in Public Health. Asma Maliha, Bachelor of Business Administration. MD Mahdi Hassan Khan, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. MD Nazmul Saqib Iqbal, Bachelor of Business Administration. MD Laban Sharkar, Bachelor of Business Administration. Enamul Haq, Bachelor of Business Administration. MD Shahadat Hussain, Bachelor of Business Administration. Utchash Kumar Pandit, Bachelor of Business Administration. Sharmin Sultana, Bachelor of Social Science and Economics. Afsana Hossain Era, Bachelor of Business Administration. Rafia Mustafa Raka, Bachelor of Business Administration. Nishat Tasneem, Bachelor of Business Administration. Jayan Sharkar, Masters of Business Administration. Dewan Ashiqur Zaman, Master of Business Administration. Amanullah Aman, Masters of Business Administration. Nishan Nauzesh Arpon, Masters of Business Administration.
Faridul Islam, Master of Business Administration. MD Yusuf Mullah, Master of Business Administration. Mustafa Mortaj Pasha, Master of Business Administration. Sadia Afrin Urmi, Master of Business Administration. Prakash Chandra Paul, Master of Business Administration. Sadia Nahar, Masters in Electrical and Electronic Engineering. Mohammad Tawfiq Hussain, Masters in Electrical and Electronic Engineering. SKMD Asif Uddin, Masters in Electrical and Electronic Engineering. MD Ibnul bin Kader Arnab, Masters in Electrical and Electronic Engineering. Abul Mansur Ghuznabi, Bachelor of Business Administration. Tasnim Musharat, Master of Science in Computer Science. Kanis Fatima, Master of Business Administration. Abul Qasim, Master of Business Administration. Apsara Tasnim Pia, Master of Business Administration. Nahida Islam, Master of Business Administration. Al Furqanul Haq, Master of Business Administration. Diditi Jahangir, Master of Business Administration. John Shaha, Master of Business Administration. Farhana Mustafiz Bitu, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. MD Rakib Raihan, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering.
Maliha Binte Mamun, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Anwar Hossain, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. MD Moinuddin Ghazi, Master of Business Administration. Muhammad Tariqul Islam, Master of Business Administration. Siful Islam, Master of Business Administration. MD Kamrul Hassan, Executive Master of Business Administration. Shimtana Barai, Master of Business Administration. Tanvir Ahmed, Master of Business Administration. Nazmul Hassan, Master of Business Administration. Muhammad Monjurul Alam, Bachelor of Business Administration. MD Moshiur Rahman, Masters in Electrical and Electronic Engineering. With the common requirement of no grade lower than B+, no retakes, no withdrawals, no drops, no semester breaks or incomplete course for all academic awards, the magna cum laude is awarded to meritorious students of the undergraduate programs of CGPA from 3.8 to 3.94 and to meritorious students of graduate programs, with CGPA from 3.85 to 3.94. May I request the Professor Dr. Siddiq Hussain, Dean Faculty of Engineering, and Mr. Pius Costa, Registrar, AIUB, to distribute the medals of the awardees for magna cum laude. Thank you.
Nazmun Nahar Rabu, Master of Business Administration. Mollika Parveen, Master of Business Administration. Anika Tabassum, Master of Business Administration. Nandita Roy, Bachelor of Business Administration. Abdullah Al-Alif, Bachelor of Science in Computer Science and Software Engineering. Khandakar Taharul Islam, Bachelor of Business Administration. Tulna Justina Gomes, Bachelor of Business Administration. Bijoya Islam, Masters in Public Health. Saima Akhtar, Masters in Public Health. Asifa Hussain, Masters of Business Administration. Lisa Monica Purification, Executive Master of Business Administration. Mahmoudul Islam, Executive Master of Business Administration. MD Hasib Kamal, Executive Master of Business Administration. MD Tasnim Farhan, Executive Master of Business Administration. Farhana Haq, Master of Business Administration. Tuhinul Hassan Limon, Bachelor of Business Administration.
Ananya Julkar Adhora, Bachelor of Business Administration. Syed Zakir Hussain, Bachelor of Business Administration. Hassan Arman Adib, Bachelor of Business Administration. Akhtar Maria, Bachelor of Business Administration. Nisha Taranno, Master of Business Administration. Mushfika Rahma Chaudhary, Master of Business Administration. Mushfika Jahan, Master of Business Administration. Sadman Saqib, Master of Business Administration. Mominul Haq Chaudhary, Bachelor of Social Science and Economics. Fahmida Binte Bashar, Master of Business Administration. Bukhari Murshid, Master of Business Administration. Abdullah Al-Moti, Master of Business Administration. MD Tariqul Islam Tomal, Bachelor of Business Administration. Manzoor-e Elahi, Masters in Public Health. Radwan Ahmed, Bachelor of Business Administration. Tapash Kumar Shaha, Master of Business Administration. MD Monwar Hassanat Khan, Masters in Public Health. Farzana Akhtar, Masters of Business Administration.
Rabia Akhtar Shukhi, Master of Business Administration. Rajuma Nahar, Master of Business Administration. Shafina Naushi Nuzhat, Masters in Public Health. Joita Mahid, Masters in Public Health. Sumaya Khan, Masters of Business Administration. MD Shahadat Hussain, Master of Science in Computer Science. Farina Naz, Masters in Public Health. MD Sadi Ashfaq Hussain, Bachelor of Business Administration. Umme Habiba Dilshad Mulmun, Masters in Public Health. MD Belal Hussain, Bachelor of Business Administration. Mahdi Islam Badhan, Bachelor of Business Administration. Shimul Hassan, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Mashruba Rahman, Masters of Engineering in Telecommunications. Shaima Hanif, Master of Science in Computer Science. Rhythm Shariar, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Sahareen Tajnova, Bachelor of Business Administration. MD Rashidul Islam, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Ahmed Noor Alam, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering.
MD Nahid Hassan, Masters of Business Administration. MD Saif Khan Shobon, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Sardar Mohammad Faisal, Bachelor of Business Administration. Mashfiqur Rahman, Bachelor of Business Administration. Shajib Ahmed Raihan, Bachelor of Business Administration. Mrinimoy Roy, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Raihan Rafi, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Christopher Rajiv Gomes, Bachelor of Business Administration. MD Mukammel Haq, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Solomon Sharkar, Masters of Business Administration. Mainuddin Ahmed Shova, Master of Business Administration. Ananya Ahmed, Master of Business Administration. Umme Sadia Salsabil, Bachelor of Science in Software Engineering. Nahin Amin, Masters of Business Administration. Faria Jahin, Masters in Electrical and Electronic Engineering. SM Azmal Hossain, Master of Business Administration. Mamata Afrozi, Bachelor of Business Administration.
Tansu Monija Rahman, Master of Business Administration. MD Sadat Mahmood, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. MD Hasnat Rabbi, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Farhan Abid Ivan, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Nusrat Amin Nupur, Bachelor of Business Administration. Sharmin Talukdar, Master of Business Administration. HMM Khairuzaman, Master of Business Administration. MD Abu Hanif, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Rahat Ahmed, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. MD Asiful Islam, Master of Science in Computer Science. MD Maruf Raihan, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Talha bin Sarwar, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. With the with the common requirements of no grade, B+, no retake, no withdrawals, no drops, no semester breaks or incomplete course, may I now request the summa cum laudes to kindly come to the front, and I request Professor Dr. T. Hussain, sir, to kindly hand over the award. Acha. Okay.
We had one leadership award candidate missing. He's just here, so we're going to present that. MD Ahsanul Kabir for extracurricular activities. Starting with the summa cum laude, AB Tajul Islam, MDS. এটা লাগবে না লিস্ট অলরেডি আছে কই আসতে বলো করে সে এসে দিবে তোমরা ABM Shahidul Islam, Executive Master of Business Administration. MD Waliul Islam, Executive Master of Business Administration. We did this. We did this. We don't have academic. SM Nazmul Hassan, Master of Business Administration. Farhana Islam, Master of Business Administration. Faria Afros, Master of Business Administration. Abdullah Al Noor, Master of Business Administration. Shah Muhammad Fahim, Masters in Public Health. Mullik Masum Billah, Masters in Public Health. Muhammad Afzalur Rahman, Masters in Public Health. Sifat Rahman Ohana, Masters of Science in Computer Science. Fahmida Alam, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. MD Ahsanul Kabir, Executive Master of Business Administration.
Bushra Binti Ahmed, Bachelor of Business Administration. Tasnim Hossain Preeti, Bachelor of Social Science and Economics. Sumaya Abedin, Bachelor of Social Science and Economics. Tadbirul Islam, Masters in Electrical and Electronic Engineering. Sanjana Sabrina Rahman, Master of Business Administration. Morshid Mahmood, Master of Science in Computer Science. Zubair Ahmed Riyad, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Taif Al Musawib, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Fahim Alam Ador, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. MD Shahid Hussain, Master of Business Administration. MD Imran Sharkar, Master of Business Administration. Tanimul Haq Khan, Bachelor of Science in Software Engineering. Maruf Ahmed, Bachelor of Business Administration. Refat Tasnim Ananda, Master of Science in Computer Science. MD Abdullah Al Farouk, Master of Science in Computer Science. Satya Devi Karki, Master of Science in Computer Science. MD Rizwan Alam Ansari, Master of Science in Computer Science. SM Raghib Shariar Islam, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Abrar Fahim Liaf, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering.
Anas Abdullah Alvi, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. SM Tanvir Hassan Shohon, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Rodaba Rahman, Bachelor of Business Administration. Maria Ahmed Kuntu, Bachelor of Business Administration. Ariful Islam, Bachelor of Business Administration. Taslima Haider, Master of Business Administration. Shubarna Khan, Bachelor of Arts in English. Saida Nuzhat Sabrina Nabila, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Muntaha Harun Anisha, Bachelor of Science in Software Engineering. Tahmina Aziz Tahreen, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Shaila Khan Shimu, Bachelor of Business Administration. Tulsi Chaudhary, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Khaled Hassan Khan, Master of Business Administration. Jahangir Mahmood Rakib, Executive Master of Business Administration. Alif Islam, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Zarin Tasneem, Master of Business Administration. Zakaria Zahir Haq, Master of Business Administration. Johirul Amin Rizvi, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering.
Syed Abrar Rafid, Master of Business Administration. Samin Ishaq Siddiqui, Master of Business Administration. Shafin Al Karim, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Momita Borua Mo, Bachelor of Business Administration. Mohiuddin Mahbub, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Tahsin Nabila, Master of Business Administration. Nabila Tahsin Ahmed, Master of Business Administration. Sumaya Antara, Master of Business Administration. MD Redwanul Islam, Master of Business Administration. MD Shah Nawaz, Master of Business Administration. MD Minhaz Hussain, Master of Business Administration. Right. Thank you very much for sharing this lovely day with us. And on behalf of the Chancellor of AIUB, may I now request the Registrar of AIUB to kindly close the proceedings. By the authority vested by the Honourable President to the Education Minister, and by Education Minister to the Vice Chancellor, and the Vice Chancellor to me, I declare the convocation ceremony closed. Thank you. Thank you to each and every one. Thank you again.